Шел дождь. Наталья стояла и все не решалась войти в дом. Дом, в котором ее ждали упреки, и муж, который относится к ней как к ненужной вещи. Под дождем было легче плакать. Капли в ту же секунду смывали слезы, а они текли ручьем из ее глаз. За все прожитые 15 лет так мало было хорошего и так много плохого. Зачем все это было терпеть, она и сама не знала. Любила? Нет. Он любил? Не похоже. Ведь когда любят, не бьют, не изменяют. Жить так дальше уже не было сил. Каждый вечер сидеть и ждать, что он придет и снова будет над ней издеваться. А если он ее покалечит или еще хуже? Кто же присмотрит за ее детьми? Но терпеть она так больше не могла. Наталья решилась на серьезный разговор с мужем о разводе. Любовь, которая была между ними в первые годы совместной жизни, испарилась. Остались только упреки и агрессия. Но ведь она еще красивая женщина. Она добрая и нежная. Разве заслуживает человек на такую жизнь? Разве о такой жизни она мечтала? А дети? Ведь они не должны ни видеть, ни слышать всей той ругани, которая была в последнее время слишком часто. Муж, уже не стесняясь, мог разговаривать по телефону с другими. Он шутил и смеялся, пребывал в хорошем расположении духа, но едва отключал телефон, как тут же с женой становился груб. «Так больше не должно продолжаться», — думала женщина. «Девочки растут и уже все понимают. Она должна хотя бы ради них что-то сделать». И вот настал тот переломный момент, когда муж вернулся домой с запахом женских духов. Наталья молча проглотила обиду, не став при детях выяснять отношения. Решила для себя, что поговорит с ним утром. Теперь она окончательно решилась на очень важный и тяжелый для нее поступок — поговорить. Всю ночь Наталья не спала. В ее голове вертелись мысли, с чего же начать разговор с мужем. Она знала, что не скажи, все равно муж начнет ее унижать и оскорблять. По словам их знакомых, она была идеальной женой, которую нужно на руках носить. Но только муж так не думал. Наталья посмотрела на часы и тяжело вздохнула. «Надо поспать». «Что ты там бормочешь, спать не даешь?» — пробурчал недовольный пьяный муж. Наталья сделала вид, что не слышит. Рано утром, приготовив завтрак, она пошла будить детей в школу. «Девочки, поднимайтесь, идите завтракать и в школу». И тут из кухни донесся хриплый пропитый голос. «Что ты орешь с самого утра? Детям скажи, чтоб не носились, как стадо слонов, а то встану, всем не поздоровится». Наталья промолчала. Она знала, что не нужно его трогать, дабы избежать скандала. Наутро у него всегда болела голова, и его лучше не злить. Она настолько выучила его привычки, что знала, где лучше промолчать и перетерпеть. Девочки были очень воспитанные и послушные, и даже учились на 5, прямо как она сама когда-то. Они, видя плохое настроение отца, быстро позавтракав, засобирались в школу. У мужа зазвонил телефон, и он быстро, даже не позавтракав, ушел на работу. Наталья с облегчением вздохнула и, присев, решилась позвонить матери. «Мам, привет. Можешь сегодня забрать девочек со школы к себе? Я хочу сделать сюрприз мужу». «Как обычно. Зачем оно тебе надо?» «Мам, на этот раз все будет хорошо, обещаю». «Ладно, конечно, заберу, мне не тяжело». Наталья включила классическую музыку, начала убираться в квартире. Комнату за комнатой она приводила в порядок. Закончив с уборкой, она набрала полную ванну воды, капнув туда эфирных масел для успокоения, и легла немного отдохнуть. Она хотела, чтобы все было по-человечески, сесть и спокойно поговорить, как взрослые люди. Вечером, приготовив любимую мужем запеченную утку, Наталья накрыла на стол. Достала из шкафа свое любимое черное платье, уложила волосы и нанесла легкий макияж. Посмотрев в зеркало, она увидела себя такой милой, хрупкой, привлекательной женщиной, и как можно было ей изменять, бить и унижать. Вдруг послышался поворот ключей в замке. Муж Николай вернулся с работы и с криками принялся разуваться в прихожей. «Жена, где тебя носит? Я ужинать хочу и голодный!» «Николай, я приготовила твою любимую утку с яблоками. Девочки сегодня останутся у моей мамы, и мы сможем провести этот вечер вдвоем и спокойно поговорим». «Что ты опять выдумала? И я устал, мне еще твоей болтовни не хватает». Он уже начинал выходить из себя.
Наталья безропотно вздохнула и указала мужу на накрытый ею заранее стол. Они принялись за ужин, а Наталья не знала, как начать разговор. Дождавшись, пока муж поужинает, она, сев поближе, спокойно сказала: «Николай, так больше продолжаться не может. Я не хочу так жить. Давай попробуем как-то по-другому ради наших дочек». «Ты с ума сошла? Думаешь, сказав о детях, ты меня разжалобишь? Ты прекрасно знала, что я не хотел детей. Ты для себя их рожала». «Раз ты меня не любишь и мы не нужны тебе, давай разведемся. Так будет лучше и тебе, и мне. Я даже на алименты подавать не буду. Справлюсь сама». «Что?» — истерично засмеялся он. «Ты сможешь сама? Что ты вообще без меня можешь? Да кому ты нужна будешь? Ты не сможешь без меня и моей поддержки и дня прожить. Куриные твои мозги!» Николай раскалялся все больше и больше. «Через неделю приползешь на коленях, но я тебя уже не приму обратно». Побегав по квартире, остановился у шкафа, открыл дверцы и принялся вышвыривать ее вещи на кучу. «Ну хорошо, тварь ты неблагодарная, хочешь развод? Будет тебе развод. Я устрою тебе такую хорошую жизнь, что ты пожалеешь, что на свет родилась». Двинувшись к Наталье, которая наблюдала за спектаклем, ударил ее по лицу. Держась за щеку, она прошептала: «Чем я заслужила на такое отношение? Что я не так сказала? Просто отпусти нас, мы ведь тебе не нужны». Наталья плакала. Глаза Николая налились кровью, он смотрел на жену, как бык на красную тряпку. Он снова замахнулся на нее, но Наталья, схватив только телефон, выбежала босиком на улицу. Было холодно, моросил дождь, а она стояла в одном платье, не зная, что ей делать дальше, кому звонить, у кого просить помощи. Домой возвращаться она не могла. Муж снова мог поднять на нее руку. К маме тоже не хотела. Стыдно. Вся мокрая, босая, с синяком под глазом, зрелище не из приятных. Обдумав, кому из знакомых обратиться, Наталья вспомнила о подруге детства. Она вроде как жила одна. Наталья нерешительно набрала номер. «Алло, Катюш, привет, я тебя не отвлекаю?» «Привет, Наташ. Нет, ты мне не помешала. Как дела?» Наталью сразу же прорвало. Она, рыдая, вкратце обрисовала всю свою ситуацию. «Ты сейчас где? В парке? Хорошо, стой там, я тебя заберу». Спустя полчаса Наталья после душа в пижаме подруги сидела на кухне. Пили чай. «Ну, Наташ, рассказывай». «Меня избил муж, и это уже не впервые. Я хочу с ним развестись». Все как на духу выложила женщина. «Ладно, подруженька, сиди здесь, а я тебе постараюсь помочь». Катя вышла в другую комнату, сделала пару звонков. Вернувшись, она сказала: «Все будет хорошо. Ложись спать, а завтра мы напишем заявление в полицию о избиении. Помнишь нашего одноклассника Кирилла? Так вот, он известный адвокат, он нам поможет. Все завтра, а сейчас постарайся уснуть, тебе необходимо отдохнуть». Наталья прилегла, но ей так и не спалось. Она все переживала, как же с этим справиться. Поутру они поехали в отделение полиции, написали заявление. Наталью заверили там, что муж больше не побеспокоит ее, что они с ним проведут серьезный разговор. Наталья рискнула отправиться домой. Там никого не было, вечером муж не вернулся домой, и на следующий день его тоже не было. Вернулся он спустя 12 дней, и не один. Рядом с ним была девушка, про таких говорят с завышенной самооценкой. Она смотрела на Наталью с презрением, высоко подняв голову. «Дорогой, поторопись, мы опаздываем!» Завалившись в комнату, наглым образом уселась на диван, закинув на него ноги в ботинках. «Да, дорогая, я сейчас, быстро!» Николай, взяв некоторые вещи, встал у двери и с ухмылкой сказал: «Свободы захотелось? Хорошо, будет тебе свобода. Я уезжаю с любимой, а ты не скучай, будешь жить с ним». За спиной Николая показался мужчина с рюкзаком на плечах, в одежде не первой свежести и небритый, он походил на бомжа. «Предоплату я с него взял, все через договор. Ты же помнишь, часть квартиры принадлежит мне. Так вот, я ее сдал этому на целый год. Счастливо вам оставаться». Николай, довольный своим поступком, развернулся и ушел. Наталья осталась стоять в недопонимании, как жить дальше. С одной стороны, она рада, что Николай ушел, и она не будет из-за него страдать. С другой стороны, этот незнакомец, кто он? Где Николай его нашел? Какой он? Как отнесется к детям? И вообще, можно ли ему доверять? Раздумья Натальи прервал голос мужчины.
«Добрый день, меня зовут Андрей». «Добрый день, если его можно назвать добрым», — грустно ответила женщина. «Вы не подумайте, я не уголовник какой-то и не бомж. Я только вернулся из командировки из глубинки. Я работаю врачом, не успел привести себя в порядок. Только дверь в квартиру открыла, а там ужас. Мою квартиру затопило в мое отсутствие, и в ней теперь требуется капитальный ремонт. Вещи все на выброс. Вот в чем был, все, что в рюкзаке, то и осталось. Номер вашего мужа я нашел среди объявлений о сдаче квартир. Мы с ним созвонились и все обсудили. Я, честно, не знала вашей ситуации, извините». «Ладно, проходите, я покажу вам вашу комнату, только предупреждаю, гостей не водить и пьянки не устраивать». Наталья немного успокоилась, этот человек казался уже не таким страшным, как в начале. А когда Андрей принял душ и побрился, так и вовсе оказался очень даже симпатичным мужчиной. Наталья, накрыв на стол к приходу девочек со школы, пригласила и Андрея. Она подумала, что будет неприлично не угостить. Вот только не знала, как девочкам объяснить, что они теперь будут жить не с отцом, а с этим чужим человеком. К счастью, девочки поняли и тотчас же подружились с Андреем. Дни проходили очень быстро. Андрей допоздна работал, а Наталья все искала работу, а пока готовила дома торты и продавала их. В один день Андрей пришел раньше с работы и увидел Наталью за работой. Она как раз украшала на заказ торт. «Ух ты, какая красота! Это вы так готовите? Это же просто шедевр! Почему вы с таким талантом не откроете свою личную кондитерскую?» «Я об этом мечтаю, но пока из-за нехватки денег я не могу исполнить свою мечту. Пока хочу хотя бы устроиться работать в кондитерскую». «Расскажите о себе, где вы такому научились и почему такой талант пропадает?» «Да нет, какой талант?» – засмущалась женщина. «Я нигде не училась, оно само собой так получилось. Я очень рано вышла замуж. Но почему? Люди замужем могут дальше учиться и продвигать свой талант. Так уж вышло, что мой отец попал в очень неприятную ситуацию, и взамен на ее решение папин друг попросил выдать меня замуж за его сына. Он думал, что если тот женится, то одумается и перестанет так гулять с друзьями и впустую тратить свою жизнь. Мы, наверное, никогда не любили друг друга. Так поначалу он увлекся мною. Я думала, юная дурочка, что это любовь. Быстро поняла, что я его очередное увлечение. А дальше мы из-за чувства долга, что ли, продолжали жить. Ничего, не переживайте, все, что не делается, делается к лучшему. Андрей хотел хоть как-то успокоить Наталью. Да ладно, нормально все, я уже привыкла. Я постараюсь вам помочь в открытии своей личной кондитерской или пекарни, как там правильно это называется, и осуществить вашу мечту. Спасибо, Андрей. С облегчением от его участия сказала Наталья. Выговорившись, ей на душе стало легче. Ей было с ним так легко и приятно, будто они знакомы всю жизнь. Использовав все свои связи, Андрей нашел помещение, да такое огромное, что хватило места и на мини-пекарню, и на кафе, в котором можно будет заказать и приобрести готовые торты и пирожные, приготовленные Натальей. Подходила уже близко дата рождения Натальи, и Андрей хотел успеть сделать ей сюрприз. Он взял кредит и нанял ремонтную бригаду, заказал все необходимое оборудование, и к сроку все было готово. Утром проснувшись, Андрей поздравил Наталью букетом красивых роз. «У меня для тебя есть сюрприз». «Для меня этот букет уже сюрприз», — растрогалась женщина до слез. «Мне очень приятно. Какой еще может быть лучше?» «Поехали, увидишь». Они ехали молча. Наталья нервничала, до нее начинало доходить, что сейчас будет что-то грандиозное. Вот мы и приехали. Выйдя из машины около празднично украшенного шарами здания, удивленная женщина прочла надпись «С днем рождения, Наталья». Она присмотрелась и не могла поверить глазам. Имя Наталья — это не просто продолжение текста поздравления. Это вывеска. Это название прекрасного кафе, у которого они остановились. Это теперь все твое. Мини-пекарня и кафе — все, как ты мечтала. Наталья растерялась. «Спасибо, я все верну, отработаю. Спасибо, что исполнил мою мечту». «С днем рождения, Наташенька, и не думай больше об этом. Это мой подарок самой прекрасной женщине на свете». Они обошли все, осмотрели. Наталья была в восторге.
Но ей было не по себе, никто никогда для нее не сделал ни маленькой толики, а тут... А теперь поехали в ресторан, там тебя еще ждет сюрприз. В ресторане их ждали Наталина мама, девочки и подруга детства Катюша. «С днем рождения!» — хором они прокричали, маша шарами. «Счастья тебе, любви, и чтобы дорогие сердцу люди всегда были рядом». Наталья просто светилась от счастья, которое свалилось ей на голову. Все это было словно не с ней. «У меня есть тост, Наташенька. Спасибо, что ты тогда приютила меня, не выгнала на улицу». «Да что ты!» — замахала женщина. «Наташ, я живу у тебя уже полгода, ремонт в моей квартире уже закончили». Наталья подумала, что Андрей хочет съехать от них, и помрачнела. «Наташенька, за эти полгода все так изменилось. Я привык к вам, родная, к тебе, к девчонкам. Выходи за меня замуж, Наташенька. Я хочу, чтобы я, ты и девочки всегда жили вместе, ведь нам так хорошо». Глаза Натальи засветились счастьем. Именно о таком муже она мечтала, таком добром, нежном, надежном и заботливом. «Я согласна». «Мы согласны!» — закричали хором девочки. Андрей стал для Натальи не просто мужем, а и отцом для девочек. Вот уже год, как они живут вместе. Наталья даже и не знала, что можно жить как-то по-другому. О бывшем муже она даже не вспоминала. Да он даже и не напоминал о себе. К ней доходили слухи, что его новая мадам обобрала его до нитки и улетучилась к другому. Однажды Наталья спешила на работу на своем новеньком авто и думала, если бы не Николай, то она бы не повстречалась с Андреем и не узнала бы, что возможно вот так вот счастливо жить. Где-то в глубине души она даже и благодарна мужу за то, что имеет сегодня. Наталья ехала на встречу с инвесторами, под ее именем хотели открыть сеть кондитерских. Выйдя из автомобиля, она увидела своего бывшего мужа, который едва стоял на ногах. Он хотел войти в кафе, но охрана пьяных не впускала. Он кричал, угрожал, что все тут перевернет, если его не впустят. «Николай», — обратилась она спокойным голосом, стоя у него за спиной, — «в нетрезвом виде в кафе не впускают». «О, женушка!» — удивился еле державшийся на ногах бывший. «А ты мне тут не указ. Будет это кафе твоим, тогда и умничай». И тут он, всмотревшись в название, осекся. Николая всего передернуло. Он не мог поверить своим глазам. Та, которую унижал, та самая, которую он ненавидел, не сломалась? Наталья выглядела сногсшибательно, потрясающе, и уже не его. All right, everyone's presentations are done. Nick, the manager, said as he tried to move the discussion forward. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me and began to speak. There's apparently someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. Meetings should be for employees only. Absolutely right. His lackey, Mike, of course, agreed with Nick. I'm leaving. After leaving the meeting room, I started to shut down my computer. I noticed that an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking, there's no point in speaking up, no one will listen, I went home quietly. The next day, I heard a commotion from Nick's desk. He was staring at his computer screen, his face pale. Nick? Is something wrong? Mike looked at the screen with him. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Knowing the reason for Mike's distress, I thought to myself, serves them right. My name is Adam. My mother passed away when I was in the 9th grade, and I was raised by my father. Well, you could hardly call it being raised. After my mother passed, my father changed. He drowned his sorrows in alcohol, and though he still went to work, he squandered our living expenses on horse racing. Because of that, I had to start working part-time as soon as I entered high school. Every month, I went to the convenience store with bills in hand that couldn't be auto-deducted from my father's account. Even though I endured it because I didn't want to be alone, I reached my limit in my second year of high school and dropped out. I found a live-in job at a distant inn. Thank you for everything. The day I left home, my father, still staring at the TV, spoke. Take care. That was our last conversation. Back then, 18 wasn't the age of majority, so I needed my father's permission to work, and I couldn't hide my place of employment.
Yet, my father never visited me even once. I kept working just to survive, and before I knew it, I was 42. Years of hard work paid off, and I was transferred to the headquarters. I was thrilled to be recognized by the company, as I thought I'd be working in the field until retirement due to my lack of formal education. Listen up. Our work can change the future of our employees. Don't drag us down. On my first day after the transfer, Nick, dressed in an expensive suit, spoke sternly. There was a reason for this. Our inn was located in a prominent tourist destination, known so well that everyone in the state could sing its commercial jingle. At its peak, we had 5 locations within the state. But that was long ago. Due to financial difficulties and aging facilities, only the place where I had worked for many years and the original establishment remained. I was prepared to lose my job anytime, but now there was a glimmer of hope. With the rise of social media, the tourist area where the inn was located started gaining attention again. Depending on how hard the sales department, where I was transferred, worked, we could either thrive or be forced to give up this prime location to the new hotel chains continuously popping up. For Nick, who had switched careers from another industry to strengthen our sales, this was a battle he couldn't afford to lose. I understood why he had to be strict. I will do my best. Nick sneered at my enthusiastic declaration. Did you not hear what I said? I'm sorry. I thought I was listening carefully. Out of habit from years of customer service, I apologized reflexively, though I had no idea what had offended him. Someone was watching me with a smirk. In this department, there are those who are expected to excel and those who have been shoved here because they have nowhere else to go. You are the latter. It was Mike, the section chief. He's 7 years younger, at 35. But he was called to headquarters much earlier than I was and had been moving around within the headquarters ever since. I'm not jealous, but I can't accept that he's my boss. Graduating from a prestigious university, he has an unusually high pride and caused many problems as a newbie, making things very difficult for me when I was the front desk leader. When I found out Mike was transferred to the sales department a month before me, I was disheartened. Mike is right. With just a middle school diploma, there's not much you can do. Don't even think about achieving results. As if I didn't exist, Nick remarked, I'm thirsty. Mike eagerly ran to the coffee maker. It seems Mike is Nick's lackey. I regretted being happy about my transfer to headquarters, wishing I had stayed on site forever. Send a direct mail to every company on this list by the end of the day. Nick only assigned me tasks that even a new graduate could handle. What? There are over 1,000 companies. You want me to send to all of them by today? Yes, if you and your fellow misfits split the work, even those with nowhere else to go should finish by today. I glanced at the employees typing away expressionlessly. They were worn out from customer service, only thinking about leaving on time, or were women reassigned after having children, with zero motivation for work. Even Sam, a new graduate from the same university as Mike, who was supposed to be among the expected achievers, had no enthusiasm for the job, having joined the company wanting to do customer service. I don't care what they say, I plan to quit anytime, he said. Only Nick and Mike were highly motivated, making all the decisions between the two of them. I originally only wanted to work at the inn to survive and had no particular attachment to this job. I swallowed my words, thinking I had no right to reprimand them. About a month after the transfer, Nick told us with a frustrated look. To commemorate the 50th anniversary, we've decided to create a plan exclusive for one group per day. Originally, Mike and I were supposed to come up with it, but our president, Mr. Thompson, insists on hearing everyone's opinions. So, you all get a chance. As Nick explained, Mike began handing out prints. Make sure not to embarrass Nick. If your ideas are half-baked, you'll have to redo them. It seemed that they had printed his handwritten notes by Mr. Thompson, which included several questions and a section for free responses. It made sense why Nick had to seek our input, given that all responses had to be submitted to Mr. Thompson. We were given a week to think about it, and a meeting was scheduled to compile our ideas. My plan is to let guests enjoy both the old and modern America. Nick began the presentations. Guests would watch a master confectioner at a nearby traditional sweet shop make sweets in front of them. The welcome drink would be premium tea in a bottle. Nick's plan was certainly attractive.
After his presentation, Nick called on us to present in the order we were seated. Just as I stood up for my turn. Alright, everyone's presentations are done. Excuse me, I haven't. I recently found out something. Nick interrupted me. There's someone in this department who didn't graduate high school and is just a part-timer. He was likely talking about me. I joined the company as a part-timer and was made a full-time employee when I turned 20. That was 20 years ago, so Nick and Mike probably had no chance to know until recently. Meetings should be for employees only. Absolutely right. After that, Nick kept creating opportunities to solicit everyone's opinions, purposefully excluding me from speaking. The meeting unexpectedly heated up and went past the scheduled end time. A few people asked to leave, and the discussion continued with the remaining few. Still here? Normally, you'd leave in that situation. Though I had no attachment to the job initially, hearing kind words from customers made me want to make them happier. For someone like me, with nowhere to go, the inn was my home and customer service was my life. I felt pathetic about my current self. I'm leaving. I left the conference room and started shutting down my computer. I noticed an email had arrived, not in my personal inbox, but in the company's shared email. Thinking no one would listen to what I had to say anyway, I quietly went home. The next day, while preparing the DM as instructed, I heard a commotion from Nick's desk. In his haste to stand up, he hit his knee on the desk. He stared at his computer screen, his face pale. Nick? What's wrong? Mike, thinking he should be the first to rush over, approached Nick while still wearing his coat. He peered at the screen with Nick. And he turned even paler than Nick. Why is he so angry? Who is responsible for this company? Nick, more irritated than ever, asked, and Mike answered without checking. Probably Sam. Sam wasn't there because he was attending a morning training session for new hires. Nick gave up on getting angry and returned his gaze to the screen. They were looking at an email that arrived right after the end of the working day yesterday. Apparently, no one, including me, had checked it before leaving. The email was from a large company that used us for their annual employee trips. The president and executives of that company also frequently used our services personally. President of the company, Mr. Mason himself had declared that neither he nor his company would ever use our services again. Well, some companies cancel their employee trips or stop using our services due to financial struggles. Let's just move on. Mike kept wiping the sweat from his forehead with a handkerchief. Knowing why Mike was so agitated, I quietly watched their interaction. Do you know how much revenue we get from that company? We can find other guests to fill the rooms, but we'll lose the banquet costs, gift shop revenue, rental car fees, and more. Moreover, the gifts were supposed to be prepared by the traditional confectionery shop involved in Nick's proposed plan. If it's known that we incurred such a huge loss at this critical time, Nick's position in the company would be jeopardized. Nick took a deep breath, seemingly trying to calm himself. All right, Mike. Go to New York right now and apologize to Mr. Mason. What? You're coming with me, right? I have urgent work to do. I trust you, which is why I'm entrusting this to you. Please. Mike, believing Nick's sincerity, agreed with a determined look on his face, saying, yes. That's Nick for you. Even if Mike went to apologize, Nick would shift all the blame onto him if the client didn't change their mind. Well, it was Mike's fault to begin with, so it served him right. About 3 hours later, Sam answered a call from somewhere and repeatedly apologized, saying, I'm very sorry. Everyone watched to see what was happening. After ending the call, he informed Nick with a weary tone. When Mike arrived at the client's company, he only made things worse, further infuriating Mr. Mason. He was demanding, get his boss here immediately. It was no wonder Sam was exhausted, dealing with such a call right after returning from training. What is that idiot doing? All right, Adam, you're coming with me. If sacrificing Mike didn't work, then I must be next. Normally, I'd want to refuse at all costs, but I saw an opportunity in this situation. If I can be of assistance, I'd be happy to join you. I immediately followed Nick, and we flew to New York. When we introduced ourselves at the reception, it became clear how serious the situation was. As the receptionist personally escorted us to the president's office. Angry voices leaked through the door,
making both Nick and me uneasy. "Excuse me. I'm Nick, the supervisor. I understand my subordinate has caused you trouble, and I deeply apologize." Nick, with his experience in the corporate world, knew enough to offer an apology before excuses. However, his customer service skills left much to be desired. I sighed as I saw Mike trembling like a small dog in the corner of the room. "What kind of training are you giving your subordinates?" Mr. Mason glared at Nick with a red face. The intensity of his gaze made even Nick take a step back. Regrettably, I joined this company only 2 years ago and was unaware of Mike's issues. I should have identified his shortcomings sooner. Indeed. I should have realized sooner. No sensible person would come to apologize and then give a lengthy presentation on the drawbacks of not using their in. Nick froze, his mouth slightly open. Suspecting the worst, I picked up the documents that had fallen to the floor. It seemed Mike hastily prepared these documents on the plane, listing the disadvantages. Disadvantage 1: if you change the venue for the company trip, employees might suspect it's for cost-cutting reasons, leading to a negative impression. Reading it aloud half-jokingly, Nick snatched the papers from my hand and checked the contents with a furious expression. Among the stack of documents was a receipt from a nearby convenience store's copy machine. I felt a pang of dread, hoping he hadn't shown the receipt as well. What do you think he said when I asked what kind of nerve he had to do this? I'm very sorry." Faced with the dire situation, Nick must have thought there was nothing left to do but apologize. In a voice smaller than I'd ever heard from him, he uttered words of apology. He said, "I'm a Harvard graduate. I don't believe I said anything wrong." "Mike, what have you done?" Forgetting his plan to pin the blame on Mike, Nick yelled loudly, even in front of Mr. Mason. "I didn't do anything wrong." "You're still saying that? Look at him." Mike pointed at me with a shaking hand. "I was assigned to headquarters in my 20s and now I'm a section chief. This guy only made it to headquarters at 42. Everything I've done proves I was right. So why are we losing the contract?" Having said his piece, Mike collapsed to the floor. "Of course. You were sent there because you had nowhere else to go." Mike never expected to hear such words from someone he looked down upon. He lunged at me, and Nick hurriedly stepped in to stop him. "Mr. Thompson told me Mike is a quick thinker, and to take good care of him." There's no way he was pushed aside. "Don't make things worse here. He didn't say quick thinker, he said only quick-witted, didn't he?" I don't remember that part." I recalled the many troubles Mike caused when he was a newbie. When Mike was on the front line, his pride was so high that he never apologized to customers. Customer service, especially in our job, doesn't work alone. It brings both good and bad situations. If the front staff or housekeepers made mistakes, or the cleaning company didn't properly clean a room, one had to apologize to the customers regardless of personal fault. Mike, in such situations, would never apologize, insisting he wasn't at fault. This often angered customers, and as the front desk leader, I frequently had to apologize on his behalf. He caused complaints and disrupted operations, which is why he was quickly moved to headquarters. In departments where he didn't interact directly with customers, his quick thinking was beneficial and things went well. But it seemed his flaws were starting to show. Corporate reservations are supposed to be entered into the system by the sales representative. But a quick check yesterday revealed that more than 10 items were missing from the client's reservation. The handover document clearly stated what needed to be prepared. Why didn't you enter it into the system? Why do we have to give them special treatment? Filling rooms near the banquet hall, setting up all the food in advance. Specifying the brand of wine, they're too demanding. No wonder he always angered customers, I thought, feeling a headache coming on. Grouping them in rooms near the banquet hall is for our benefit too. It makes it easier for the staff to set up beds and serve breakfast since everyone's schedule is synchronized. As for the other requests, Mr. Mason suggested them to lighten our load. I didn't know that. Nick finally seemed to realize that Mike was the one who had angered the client. What did you say to them? I just told them we wouldn't give them special treatment anymore. We shouldn't waste effort on things that don't bring in money.
I was utterly exasperated at his lack of understanding of customer service. Of course, we shouldn't comply with unreasonable demands. But carrying over successful practices from past stays makes customers feel remembered and enhances their experience. Good memories encourage repeat visits. That's part of our job. I looked down at Mike, who was sitting on the floor. In our job, nothing is a waste. Mr. Thompson likely moved you to the sales department, hoping you'd finally understand this. How do you think he feels now that you've failed to meet his expectations? Mike, tears in his eyes, fled the president's office. I was amazed he still hadn't apologized. You have it tough, Adam. It's okay, we're all employees of the same company. I deeply apologize for this disrespectful incident. Especially after all the care you've shown us. If it weren't for you, Adam, I really would have stopped staying here. When I heard you were moving to the sales department, I was willing to reconsider if you handled it. Seeing us talk so amicably, Nick's face contorted. Do you two know each other? Adam's service is excellent. I always requested him specifically. Normally, we don't accept specific staff requests, but we made an exception for Mr. Mason, adjusting my shifts accordingly. He had personally stayed at our hotel just before my transfer, and during casual conversation, I mentioned, I'm moving to the sales department soon. If I hadn't told him then, things could have been much worse. Please continue to take care of us. I look forward to it. On the return flight, Nick awkwardly offered me a can of beer. It's still working hours. Of course, I had no intention of forgiving him for a single beer. Nick might try to pin everything on Mike and avoid any consequences. While pondering this, a startling fact came to light. Nick, the tea bottles for the plan have arrived. I handed Nick a bottle labeled with our inn's name. They look good. What are you talking about? These are plastic bottles. I had assumed we would use the trendy, high-end bottling tea. But what arrived were ordinary plastic bottles of tea with customized labels. The only unique aspect was the label, which had the inn's name, making it look customized. Upon further investigation, I discovered that a substantial amount of money was set to be paid to the tea company. It was priced like bottling tea. Does this plastic bottle really cost $100 each? The tea inside is specially blended for us. The extra cost is for that. Wouldn't it be better to use another tea company? Or is there a specific reason we must use this one? As Nick continued to make excuses, I showed him a printed email. I informed the tea company's president, Mr. Mitchell, that we discovered irregular payments and he confessed. He said you two were high school classmates and planned to split the extra money. That idiot. Why did he confess? That's not important. You should worry about yourself, this could turn into a police matter. Opening the bottle cap, I suggested. How about calming down with this tea? It supposedly has a relaxing effect. Nick drank the tea frantically. In the following days, decisions were made about their fates. Mike was reassigned to the General Affairs Department, with no chance of transfer or promotion, as per Mr. Thompson's orders. As for Nick, since the payment to the tea company hadn't yet been made, he narrowly avoided legal trouble. Instead, he was encouraged to leave the company, and to avoid further complications, Nick submitted his resignation. Rumor has it that connections between HR departments have made it difficult for him to find new employment. Even though it was good to have those two gone, something unexpected happened in the sales department. Everyone became motivated and united in refining the 50th anniversary plan. In the end, my plan was adopted. We collaborated with the Tourist Information Center to provide personalized guides. The plan, tailored to the number of guests, was truly special for the 50th anniversary. Hey, is Adam's family coming to stay? I immediately booked that special plan for my family. Sam noticed it on the reservation list and quickly picked up on it. Yes, I'm inviting my father. That's great. I might invite my parents too. I lacked the courage to face my father just as Adam. But here, with the confidence Mr. Mason praised, I felt ready. The 50th anniversary plan was a perfect opportunity to reconnect with my father. I hoped to bring back the days when we could laugh together as we once did.